for you guys, right? So వద్దులేండి ఈరోజు. సో నన్ను Try ఏమేమి it, try it, not an issue. యా ట్రై చేసింటా, బట్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. మేబీ They will నెక్స్ట్ టైం also will చేద్దాం learn. అంటే. ఓకే ఓకే. ఒక్క నిమిషం విండోస్ క్లోజ్ చేస్తాను, సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది మీకు. Yeah, yesterday we discussed three topics, right? No, two topics: countif and countifs, right? Count units. Count, yeah, count Unix and count Unix. But I believe that I haven't tell you guys the definitions for them, right? The definitions and syntax. Okay, let Mm-hmm. me share. So, uh, I- syntax. Yeah, you can note down them. Definition will be the count of numbers of distinct unique values. Yeah, you can note on this for the definition, and syntax is here. So let me copy paste in the chat itself. Mm-mm-mm-mm. Yeah, that's what before. Okay, and examples. Yeah, here it is. So count unique queue is used for single condition, but count unique queue ifs will be used for multiple conditions, and the count the unique items in particular column. Okay. Uh, and one more thing I need to mention here, it it is only used in Google Sheets. It won't work in Excel. Let me show you an example. So if I enter count unique keys, right? See, there won't be a such formula in Excel. So if it is there, then it should be shown here, right? So yeah. These are the topics we discussed yesterday. You guys have any doubts? Have you practiced them yesterday? No. Oh, okay. So yeah, anyway, we'll discuss this all the topics that we discussed in this week on Saturday. Maybe we can discuss on that day. And today our topic will be sum if s. Okay. Yeah. So sum if s means we need to some particular column based on some of the conditions, like multiple conditions. Okay. So equals to sum if s. So here sum range. So first we need to select the sum range. What the column we need to sum at the end based on the
next given conditions. Okay, so here you can see the syntax. It is a sum range, and the second part will be criteria range one and criteria. So as I said before, um, criteria range will be the condition where the column I mean in which column it is present in. Okay, so for example, we need to filter out only the sp041, so we need to choose that criteria range. Okay, and then we need to enter comma and sp04, which is the condition over here, and next one will be the second condition. So as of now, I'll give you the two. Yeah, we can go with the two conditions then. So here the second condition will be GAD, and here the condition will be G3. We can choose, I believe. Okay. So here I have provided two conditions and one sum range. Okay. So I have provided and clicking enter, and the final amount will be 4,18,000 something. So we can all cross check the values actually. So sp0 for g1, right? So we can shift this to this column, so it should be available even after applying filters, right? Yeah. So this column, so I can paste it over here. Okay, so sp004, right? Yeah, 4, and g1. Okay, so the total amount you can see 14 lakh something it's showing up. Let's cross check the formula. Yeah, not the G1 here, G3 we selected actually. Okay, sp04 G3. Okay, and then G3, not G1. Okay, so the total amount will be, shift control down. Yeah, 4 lakhs 18,000 something. So as we expected, and the formula also showed up the same value. So this is the one. Okay, 4 lakhs 18,000 01630. Oh, I mean point 3. Okay, so the output is correct only. So this is one example. And the same thing we need to I have tell you, right. So we majorly won't work in the same sheet. We definitely um apply the formulas in the raw data. So in those conditions, so let's take an example like we do have a dates column, like let it be dates column or delivery status. Okay, okay, yeah, this would be fine, I believe. mm, yeah, so equals to transpose unique, and we can also apply sort as well, but we are going to take dates row here, so I don't think it would be play sort here. So let's continue with this itself. Okay, so I have chosen the shipment date column, and I need to apply a single lock here. So under double closing brackets and clicking enter, it's selected, and shift control right arrow, control copy, and we need to paste it over here with only values. Okay, so I'll
proceed pasting here. So values, okay, so we can delete this one and here also, and we can enter this column and change it to long date, right? Yeah, this is a long date one. Not this one. Okay, so we have this dates and we need to find out in each date how many options we have here. Like, yeah, we do have four options, right? So in that day, in that particular day, how many delivers are happened, I mean, how many amount came from delivered items, how much amount came from cancelled items, like that we need to get the information here. Okay, so for that, transpose not required here, so unique values is enough. Unique, yeah, that is fine here. So, and I need to choose here. Okay, single lock, closing bracket, enter. Okay, so control X, I mean the control copy, control alt V, values. Okay, and deleting this one. Okay, deleting this one as well. So here we need output. Okay, yeah, this is fine. Or else we can keep it over here. Okay, so equals to sum if s, sorry, tab. So sum range will be so we have already tested the amount column, so we can go with the boxes right now. Okay, so we have choose the column in the raw data, so we need to apply single lock and comma, and we all need to return to the first sheet, and we need to select the criteria range one, so that would be the shipment date column. Okay, so we are again going to the shipment date column, and we are choosing this and applying single lock and applying giving comma, and we are going to choose this row, so this would be 27 will be the constant, so we are going to apply double lock here. So you can see the dollar sign came behind the 27, right? So I'm going to give a comma over here, and the second condition will be uh, this one. So I'm going to choose this column order status and applying single log and giving comma, and this one. So as that will be the constant thing, so we are going to apply triple lock here, double lock and triple lock. Okay, so I'm closing this bracket and entering the amount. Okay, okay, so control right arrow, shift control left, control right paste, sorry, so మనకి like we don't get any values at the shipment and placed columns like rows. Let's cross check whether the data is available for them or not. Okay, so as I observed before, shipment and placed columns are recently added data, but in 2023 already somehow they will be delivered or else cancelled. They are not going to be in shipped or placed place. Okay, in that status I'm saying. Okay, so let's cross check anyway.
So let me keep this only. Okay, so I'm adding the oldest one. Okay, oldest or newest. 31st March, but I'm taking so oldest one. So the oldest data that is having shipment and shipment, I mean shipment placed status is only from the 2025. That's why the data is not available in 2023 data. Okay, right? So we understood that. So we can go ahead and see the 25 data. Yeah, you can see here. So all the some of the things are in the March 2025 data are in shipped or else placed state. Okay, you can observe here. Okay, so that is what. So the formula we applied here is the correct one itself. Okay, so anyway we'll cross check the delivery and the box is right. We have chosen over there. Yeah, so 2nd January delivered. Okay. So this is called hierarchy. Chip Karthik. డేటా స్టార్ట్ అయ్యింది 2025 కన్నా 2023 డేటా ఎట్లా చూపిస్తాను. Ah, ఇది డేట్ స్టార్ట్ అయింది అదే 2025 ఇయర్ నుంచి కదా. సరే చూసుకోవచ్చు. 2023 నుంచి ఉంది. సరే సరే అన్న, అండర్స్టాండ్. ఓకే ఓకే కార్తిక్. ఓల్డ్ డేటా కార్తీక్ అది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను 2023లో లైక్ ఫస్ట్ అంతా సెలెక్ట్ చేస్తాను అండ్ జనవరికి వెళ్తాను అండ్ సెకండ్ లైక్ ఐఎమ్ చూసింగ్ ద 2nd January item. Okay, so here I'm selecting. Okay, so now I'm choosing the all boxes that has been delivered on 2nd January. Okay, so the sum of the boxes are 14,121 and that is what we get as output, right? Yeah, so the formula we applied is absolutely right, no worries on that. Okay, yeah, this is today's class. Please let me know if you have any queries on this class or topic, you can say. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు క్లాస్లో? ఇంగ్లీష్ వద్దులేనా, తెలుగులోనే చెప్పునా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు క్లాస్లో? డౌట్ డౌట్ అదేనా, ఇంగ్లీష్ తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది. నేర్చుకుంటున్నాను. అవునా, ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా తెలుగులో? వద్దులేనా. టెల్ మీ అగైన్. ఆ? టెల్ మీ ఉదయ్ అగైన్. వాయిస్ కట్ అయింది. అయినా ఇంకా ఒకసారి చెప్పిన పర్లేదు. ఓకే ఇంగ్లీష్ లో ఓకే చెప్పిన. ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఇది చెప్పుకున్నాము. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, సమ్ ఎఫ్ సేమ్ షీట్లో చేసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పిన. సింటాక్స్లో సమ్ రేంజ్ ఉంది కదా. సమ్ రేంజ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, లైక్ ఏదైతే సమ్ చేస్తున్నామో ఆ రేంజ్ చూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇంకా క్రైటీరియా రేంజ్ 1 ఏదైతే కండిషన్ ఇస్తున్నామో ఆ రేంజ్ కామా క్రైటీరియా అనమాట. ఆ రేంజ్లో ఏదైతే ఫిల్టర్ మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ కామా పెట్టి క్రైటీరియా రేంజ్ 2 అనమాట. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏదైతే ఇస్తారో దాన్ని చూజ్ చేసుకొని దాంట్లో ఏ కండిషన్ ఇస్తామో దాన్ని చూజ్ చేసుకుంటాం నా అనమాట. స్క్రీన్ స్క్రీన్ చూపిస్తా చెప్పునా. ఓకే ఓకే, అప్పుడే డిస్కనెక్ట్ చేస్తే మర్చిపోతుంది. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా?
యా మళ్ళీ చెప్తాను. సారీ. సో ఇక్కడ సమ్ రేంజ్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే సమ్ చేస్తానో అది చూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆ కాలం. సో కామ పెడుతున్నా. అంటే క్రైటీరియా రేంజ్ అంటే ఏదైతే కండిషన్ ఇస్తున్నామో అది ఏ రేంజ్లో ఉంది, అంటే ఏ కాలంలో ఉంది, ఆ కాలం చూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. కామా పెట్టి ఆ రేంజ్లో ఉన్న కండిషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఏదన్నా SP06 ఏదో ఇస్తాం అనమాట. సో ఇది వచ్చి సెకండ్ రేంజ్ అనమాట. ఏదైతే కండిషన్ ఇవ్వాలో ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కామా ఇచ్చి దాంట్లో కండిషన్ అనమాట ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తాం. సో మనకి అవుట్పుట్ ఏదో వాల్యూ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఎస్ సరిపోయింది. షిప్మెంట్ అమౌంట్ సమ్ చేయమన్నాము. బి కాలంలో B9 అండ్ సి కాలంలో C9. సమ్ ఇఫ్ ఎస్ ఏమైంది ఇది, ఒక్క నిమిషం. సో సమ్ రేంజ్ అనమాట ఇది. నాట్ ఏబుల్ టు స్క్రీన్. కామా ఇచ్చాను, క్రైటీరియా ఇస్తాను. క్రైటీరియా కామా ఇది ఇస్తాను, కామా క్రైటీరియా కండిషన్. ఓకేనా. సో నేను ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను. ఓకే 2 ఇచ్చాను. క్లోజర్ బ్రాకెట్ ఇస్తాను, ఎంటర్ కొడుతున్నా. ఈడొచ్చింది మాట రాందేమి, ఏం చేసాము? కామా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చామా? కింద దాంట్లో C8 అన్నట్లు కనిపిస్తుంది నాకైతే. C8 ఉంచుడు, పైన C9 ఇచ్చావు. FF ఉంది. అదేం ప్రాబ్లం లేదు, అది మన సెల్ రిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ ఏమంటే షిప్మెంట్స్ అమౌంట్ అని తీసుకుంది, బట్ అది కూడా కరెక్టే కదా. ఓకేలే. సో ఇక్కడ ఇది కాలం రెఫరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఏదో ఇష్యూ అయినట్టుంది. సో రేంజ్ మనం మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే ఆ రేంజ్ సెలెక్షన్ ఏదో ఇష్యూ అయిందిలేండి, అంతే, ఇంకేం లేదు, సరిపోయింది. ఆ రేంజ్ సమ్ రేంజ్ ఇష్యూ వచ్చింది, అది రీసెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయింది అంతే. ఓకేనా. ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట. సో సెకండ్ మెథడ్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫామ్లోకి వెళ్తే సో సమ్ ఇఫ్ ఎస్లో డే 2కి వెళ్ళాము. సో ఏదైతే సమ్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో బాక్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఎస్కేప్ కొడతాం దీన్ని. ఇక్కడ చూడండి డే 2లో జీ కాలం అనమాట. జీ కాలం ఇదేనా. సో ఈ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ కామా పెట్టాము. అండ్ డే 2లో ఈ డేట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో షిప్మెంట్స్ కాలము ఈ అనమాట, అది చూజ్ చేసుకున్నామా. ఏడుంది ఇది డేట్స్ కాలం, ఇది చూజ్ చేసుకున్నాము. తర్వాత కామా పెట్టి షీట్ 2కే వచ్చి ఈ కాలం ఇచ్చి ఈ రో ఇచ్చి దీనికి డబుల్ లాక్ ఇచ్చాం అనమాట. సో 27 అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి $సైన్ అనేది దీని ముందర ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. అండ్ మళ్ళీ డే 2కి వెళ్ళాము. డే 2కి వెళ్ళి ఇక్కడ హెచ్ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో దీంట్లో డెలివర్డ్ అయిన ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో అవి కదా మన కండిషన్ ఇస్తున్నాం. సో సింగిల్ లాక్ ఇచ్చుకొని అండ్ కామా పెట్టి ఈ షీట్లోకి వచ్చి ఈ కాలం ఉంటుంది, ఎఫ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ట్రిపుల్ లాక్ ఇస్తాను అనమాట. ఎఫ్కి ముందర $సైన్ ఇస్తాను. సో ఇదనమాట జరిగింది. సో సమ్ ఇఫ్కి సమ్ ఇఫ్ఎస్కి డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఇఫ్. సో ఇక్కడ మీకు రేంజ్ ఫస్ట్ వస్తుంది, క్రైటీరియా సింగిల్ ఉంటుంది అనమాట. సమ్ ఇఫ్కి ఏమవుతుంది, సమ్ ఇఫ్ఎస్కి సమ్ రేంజ్ ఫస్ట్ వస్తుంది, క్రైటీరియా అండ్ కామా క్రైటీరియా మల్టిపుల్ వస్తున్నాయి అనమాట. అంతే డిఫరెన్స్, ఏం లేదు. ఓకేనా. అంతే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు క్లాస్లో?